Okay. We are moving to our final two sessions. So this is material concerning cross-curriculum priorities, or in your case, competencies. Diana, could you read these, please? The purpose? Oh, you don't have that. Okay. Koks būtų šios sesijos tikslas? Šios sesijos tikslas būtų suteikti dalyviams įžvalgų apie tai, kaip galima būtų tarpdalykinius prioritetus įpinti į bendrąsias programas, į mokymosi rezultatus ir praktiką. Taip pat, kaip įtraukti dalyvius į įvairiausių strategijų tyrinėjimo procesą, išsiaiškinti, kaip galima būtų tuos tarpdalykinius prioritetus vis tik tai įpinti į bendrasias programas. If you thought the other sessions have been fun, this one is going to be more fun. Jeigu jums patiko ankstesnės sesijos, ši turėtų dar patikti. Okay? So, I need to explain for you. I mentioned earlier on Education 2030, the project that I've been working for the OECD on. Paminėti jau anksčiau minėjau tą 2030 metams skirtą projektą, kurį įgyvendina EBPO. So there have been 36 countries involved in this project overall. Projekte iš viso dalyvauja 36 šalis. Lithuania, one of them. Lietuva taip pat yra viena iš jų. And out of those, there have been 15 countries that are working specifically on a project called Content Curriculum Mapping, CCM. Curriculum Content Mapping. 15 iš tų 36 šalių dar yra įsitraukusios į vieną konkretų projektą, kuris vadinasi turinio žemėlapis, bendrųjų programų turinio žemėlapis. So the OECD, through the participants from the 36 countries, have identified a number of competencies that they believe young people need for the future. So by 2030, we would want all young people to have these competencies. EBPO sudarė sąrašą kompetencijų, kuris būtų reikalingas mūsų jaunimui įgyti iki 2030 metų. Tai yra tos pagrindinės kompetencijos, kurias jaunimas jau turėtų būti įgijęs iki 2030 metų. So there's some ones that are very predictable: literacy, numeracy. Kai kurias iš kompetencijų, ko gero, atspėsite ir lengvai, tai yra raštingumas, taip pat gebėjimas skaičiuoti. Others like data literacy, literacy for sustainability. Taip pat yra ir kito tipo raštingumas, pavyzdžiui, tvarumui užtikrinti skirtas raštingumas arba su duomenimis siejamas raštingumas. Critical thinking. Kritinis mąstymas. Empathy. Empatija. Trust. Pasitikėjimas. Entrepreneurship. Verslumas. Computational thinking. Pamiršau žodį. Informacinis mąstymas, ačiū. I could go on, but you can see there are all kinds of competencies here. Some that are related to attitudes and values, some that are related to conceptual concept development, and creative thinking, creating new value. So a whole lot of interesting competencies. The first task, before we talk about wanting young people to have this, is, are they already getting this in their countries? So what we had to do was to map curricula, current curricula in countries, to see how many of these competencies are actually already being taught. Kaip matote, tų kompetencijų yra pačių įvairiausių, dalis susiejama su požiūriais ir vertybėmis, taip pat kūrybiškumu ir visais kitais dalykais. Tačiau prieš pradedant vertinti,
prieš pradedant dirbti toliau, mes nusprendėme išsiaiškinti, o kiekgi tų kompetencijų valstybės dalyvaujančios projekte iš tikrųjų jau ugdo. Taigi nusprendėme sudaryti tą žemėlapį, kuris mums padėtų išsiaiškinti, kiek jau yra daroma. So what we did was we worked out tools to enable countries to get their experts together and to map their own curriculum. We had definitions for these competencies, and then they had to determine whether subject area by subject area, how deep or shallow or not existent this competency was in this learning area, content item by content item. Todėl mes nusprendėme parengti vadinamosius temperatūrų žemėlapius, kurie mums parodytų, kiek iš tikrųjų yra ugdoma kiekviena kompetencija. Parengėme priemonės, taip pat parengėme ir kiekvienos iš kompetencijų apibrėžimus ir toliau jau šalims reikėjo įsivertinti, analizuojant kiekvieną mokymosi etapą, kiekvieną dalykinę sritį, kiek iš tikrųjų tos kompetencijos ugdymo yra kiekvienoje iš sričių ar lygmenų. From that we created heat maps. I'll show you what those are in a minute. And they are able to help us to identify where different countries are targeting competencies or not, in which learning areas and in which content they're embedding particular competencies in the curriculum. Pagal tai, kokius rezultatus gavome, mes sukūrėme ir vadinamosius temperatūrų žemėlapius, kurie mums kaip tik parodo, kiek yra skiriama dėmesio dėstant atitinkamus turinio komponentus konkrečių kompetencijų ugdymui. This was not a competition. The whole idea wasn't to find out which country is embedding the most competencies. It was really to help countries identify for themselves how deep or not these competencies already exist, to help them with future planning. You know, are they comfortable that they're already being addressed in the curriculum? Or are there gaps? Or are there areas where they're surprised that they expected there to be these competencies targeted and they're not? Visa ši užduotis ir darbas nebuvo skirtas parodyti, kiekgi šalys pajėgia vienos su kitomis konkuruoti šioje srityje, o tiesiog išsiaiškinti, kokia yra ta tikroji situacija. Galbūt kai kuriuose srityse jos jau yra padarę daug ir daugiau daryti nereikia, galbūt kur dar egzistuoja spragos, šalys mano, kad daro ir yra įpynusios tų kompetencijų ugdymą į turinį, bet iš tikrųjų taip nėra, arba atvirkščiai, galbūt nustebs pamačiusios, kad tai jau yra daroma. Now, I need to explain. This is not the most recent data, so we've run this process over a number of times. A pilot study, then a trial study, 2 trial studies, and then a major study at the end. What I'm showing you is from one of the early of those trials. Duomenys, kuriuos rodau, nėra patys naujausi, tai yra duomenys gauti ankstesniais projekto etapais. Mes tų pilotinių etapų, bandomųjų etapų įgyvendinome ne vieną. Galiausiai viskas baigėsi pagrindiniu studijų etapu ar pagrindiniu tyrimo etapu, bet čia yra ankstesnių etapų duomenys ekrane. And what I'm also doing is where I can, I've taken, we've not shown the other countries, and you would understand why. OECD is, and they're working with me to identify what we will report in the final report. That's why I can't share the data with you. Kol kas dar negaliu parodyti galutinių kitų šalių duomenų, nes dar kol kas reikia mums pasidėti su jais, tik tuomet, kai jau bus jie patvirtinti, galėsime mes kaip oficialiai, kaip EBPO pasidalyti jais ir su jumis. What I will show you though is what we had earlier. Some of the findings might be modified by now, but this was our first take at this. Here what we have are the learning areas, the different colours. You will notice there's one particular learning area that's not included there, and that's foreign languages, so sorry about that. It was agreed that we would only target these. There are some countries that don't teach foreign languages or they're not mandatory, and therefore it was decided that in all countries these areas are taught from in the years that we targeted, sorry about that,
in the middle school years as the age group we looked at, the curricula. And this is what we found, that these areas were the strongest overall. Now that doesn't mean that every country that we looked at out of the groupings that we did the analysis of, that they all were strong, but some countries, clearly when we aggregate this data, it's going to mean that some areas are going to appear stronger than others. Matote agreguotus duomenis, neišskirstytus pagal šalis, tie agreguoti duomenys, aišku, apima visų šalių rezultatus. Galbūt, kai viską apibendrinti, situacija šiek tiek pasislenka į vieną ar kitą pusę ir vienoms šalims ta situacija labiau charakteringa negu kad kitoms, tačiau štai matote, kokioms iš kompetencijų vis dėlto šalis skiria daugiausiai dėmesio savo bendrosiose programose, o kurioms mažiau. Toliausiai į dešinę matote surašytas mokymosi sritis, kurioms buvo skirta dėmesio. Užsienio kalbos neįtrauktos. Įtrauktas gamtamoksliai, kūno kultūra, gimtoji kalba, matematika, humanitariniai mokslai, menai ir technologijos. So here you see problem solving, and you see there are several colours here, so problem solving has been identified and targeted across the learning areas. Užsienio kalbos, dar pridursiu, nebuvo įtrauktos todėl, kad ne visose šalyse užsienio kalbų mokymas yra privalomas. Tai buvo pasirinktos tikros sritys, kuriuose yra privalomi tie dalykai. Tai, kaip matote, daugiausiai dėmesio susilaukia būtent problemų sprendimas. Būtent problemų sprendimo kompetencija yra plačiausiai integruojama į visas sritis. Down here we have resilience, persistence, very lowly targeted, and where it is targeted, it's only in a few learning areas. Na, o kai kurioms kitoms kompetencijoms, kaip pavyzdžiui atsparumas arba atkaklumas, labai mažai dėmesio skiriama bendrosiose programose, kartais visai neskiriama, kartais tik vos. Okay, so you see how we're able to determine which of these competencies seem to be being addressed more so than others, and there's a story behind all of these. One of the stories, of course, is would you expect some of these competencies to be taught in every learning area? Matote, kurioms kompetencijoms daugiau dėmesio skiriama, kurioms mažiau, bet vėlgi tuo pačiu kyla ir kitas klausimas. Ar tikrai tikėtumėtės, kad visoms kompetencijoms visų dalykų mokant bus skiriama vienodai dėmesio? Well, probably not. So, for example, would you expect financial literacy to be taught in the arts? Okay. You're going to say yes to everything for the arts, aren't you? That's right. It's the most important subject. That's right. I forgot. But certainly some of them, like creativity. Some people might feel there's no creativity in maths, but you talk to mathematicians and maths teachers, they'll tell you absolutely there's creativity in maths. Whether children experience that, that's another point, but certainly there are opportunities for creativity in maths. Okay, let's move on. Tačiau tikrai yra tokių kompetencijų, pavyzdžiui, kaip kūrybiškumas, kurį galima ugdyti gerokai plačiau, na, kaip ir, pavyzdžiui, matematikos srityje. Daug kas pasakytų, koks kūrybiškumas matematikos mokantis, tačiau jei pakalbėtumėt su matematikos mokytojais, jums pasakytų, kad tikrai šioje srityje yra kur pademonstruoti kūrybiškumą. Ar vaikai tą patiria, čia jau kitas klausimas. One of the challenges we had with this was interpretation of the competencies. We had to be very clear about what we meant when we went through this process. And we did realise, for example, problem solving was one where we had to be very clear about what we meant by that. Kompetencijų interpretavimas buvo viena iš tų problemų, su kuriomis mes susidūrėme. Turėjome labai aiškiai apibrėžti, ką turime omenyje, įvardindami vieną ar kitą kompetenciją. Na, viena iš tokių probleminių apibrėžti sričių buvo būtent problemų sprendimas. Ką turime omenyje, sakydami kompetenciją spręsti problemas? So, for example, if you ask maths teachers, do you teach problem solving? The answer is yes. Matematikos mokytojo paklausus, ar mokai spręsti problemas, atsakymams tada gausi taip. But what they might do is actually
teach problems and have children solve problems and procedural problems, but not necessarily engage in problem solving where the answer is not known, where you have to consider all the different strategies that you might use, consider alternatives, look for different and innovative ways. So problem solving has a much broader definition than word problems that you might be given repeatedly in maths that follow a set procedure. Yes, that's procedural knowledge that you have, but not necessarily problem solving skills. Tačiau matematikoje visą tai vyksta visai kitaip, nei kad tikėtumėmės. Mokytojas pasako, štai yra tokia užduotis, štai tokia problema, rasti tai problemai sprendimą. Ir štai tau procedūra, vadovaukis procedūra ir rasi tą sprendimą tai problemai, kuri čia iškilo ar buvo dirbtinai sukurta. Tačiau tai nėra ta situacija, kurios mes norėtume ar kuriai mes ruoštume vaiką gyvenimą. Šiuo atveju mes ieškome būdų pamokyti vaiką, kaip būti kūrybingam, kaip kūrybiškai spręsti situacijas, kaip ieškoti įvairiausių alternatyvų, naujų būdų, iškilusiai problemai spręsti. Tai, ko mokome matematikoje, nėra visai tas pats. Okay, so this is a physical education health heat map from one of those countries. Tai matote vienas iš temperatūrų žemėlapių skirtas kūno kultūros ir sveikatos. You can see here are the competencies across the top. Here is the content, the subject matter content from that learning area. Matote viršuje išvardintos visos kompetencijos, tuo tarpu kairėje yra išskaidytas turinys. And you can see when you look here, when you look down, this is telling you in this very dark colour that whatever this competency here is, it's heavily targeted in that subject area. Tai, kas pažymėta tamsiausia spalva, yra tos kompetencijos, kuriams daugiausiai dėmesio skiriama, mokant to konkretaus dalyko. And that competency is action, taking action, which can relate to being active, or it can relate to, in health, taking action about your own health, making sure, safety procedures, knowing what to do in certain circumstances that are related to health. Although there are some areas that aren't quite where action isn't required, overall, this is a subject area where you learn to be active. Viena iš kompetencijų, kuriai daugiausiai dėmesio skiriama kūno kultūros ir sveikatos ugdymo srityje, yra būtent aktyvumas. Visomis prasmėmis, kad aktyviai rūpinėsi savo sveikatą, kad aktyviai prisižiūri ir taip toliau. Yra kai kurių sričių, kur mažiau reikia to aktyvumo, bet iš esmės tai daug dėmesio skiriama būtent šiai kompetencijai. So this competency here is computational thinking, and it's not represented in physical education and health. O štai informatiniam mąstymui kaip kompetencijai kūno kultūros ir sveikatos srityje skiriama labai mažai dėmesio, nes kaip ir nebūtinai jis reikalingas. So that's not a problem, is it? If it was mathematics, it might be a problem. Ir jokia čia problema, kad kūno kultūros srityje informatiniam mąstymui mažai dėmesio skiriama. Jei mažai dėmesio skiriama būtų matematikos srityje, čia jau būtų problema. So what we found from this, we did find some strange things for countries. Things that they thought would be heavily targeted were less so. There might have been a lighter colour than what they thought would be the case. Ir sudarę tokius temperatūrų žemėlapius mes pastebėjome, kad vis tik tai yra problemų ten, kur šalys jų nesitikėjo. Galbūt jos manė, kad tam tikroms kompetencijoms mokydami tam tikrų dalykų jie skiria dėmesio, tačiau paaiškėjo, kad ne. So here's a heat map for Lithuania for the humanities. Štai Lietuvos temperatūrų žemėlapis humanitariniai mokslai. And you can see here this aspect of the humanities, there's a lot of competencies that seem to be addressed through this subject area. Could be economics and business, I don't know. Could be civics and citizenship. It's not geography and history, I know that, so it's one of those two, but there's quite a lot of competencies. O štai čia matote tas sritis, kur skiriama kompetencijoms daugiausiai dėmesio. Galbūt tai galėtų būti kažkas iš
geografijos srities, galbūt daugiau pilietiškumo ugdymas, kažkas panašaus. When we looked at main targets for subject areas, what we found here, again, critical thinking, problem solving, literacy, creative thinking, and down here, computational thinking, resilience, entrepreneurship, trust, all very low. Even in countries that said, we've got a curriculum aimed at developing innovation in our young people. You know, we want young entrepreneurs, and this is the kind of country when I visit and I look at the curriculum and I say to their minister, well, you might want it, but this curriculum is actually not going to deliver it. So unless something's happening in the classroom, unless the teachers are doing it, the curriculum's not requiring them to do it. Na, kaip matote, visur daugiausiai dėmesio yra skiriama kritiniam mąstymui, problemų sprendimui, raštingumui, stengiamasi kūrybinį mąstymą ugdyti, tačiau labai mažai dėmesio skiriama atsparumui, verslumui, pasitikėjimui. Net ir tose šalyse, kurios teigia, kad vienas iš jų tikslų yra būtent ugdyti novatoriškas asmenybės, diegti daugiau inovacijas, skatinti verslumą ir taip toliau. Net jeigu jūs įsirašysite tai savo bendrosiose programose ir tai nebus privaloma, mokytojai to nedarys, tai nevyks klasėse, kaip jūs tai išugdysite. And as you can see by these polls, some of them have many subject areas, and others have only a few. Na ir kaip matote iš spalvų derinio, kai kurios iš kompetencijų yra ugdomas tik tai tam tikrose dalykinėse srityse, o kai kurios dažnoje dalykinėse srityse. And that's not necessarily a problem. Right? The exercise isn't to make sure that these competencies are in every learning area, but there are certain learning areas where you would expect them to be. Tai nebūtinai yra problema, tikrai nesitikima, kad kiekviena iš kompetencijų bus ugdoma kiekvienoje iš dalykinių sričių ar mokymosi sričių, tačiau yra tam tikrų sričių, kur tam tikros kompetencijos privalomai turi būti ugdomos. For many of these competencies, there is a natural home. Daugumai tų kompetencijų yra tam tikrų sričių, kuriuose jos būtų ugdomos natūraliai. For mathematics, numeracy, mathematics is a natural home. Na, pavyzdžiui, gebėjimas skaičiuoti, ugdoma žinoma mokantis matematikos, tai natūralu. But it also should be found in geography, it should be found in science. Bet lygiai tas pats gebėjimas turi būti ugdomas ir geografijos mokantis, taip pat ir gamtamokslų. And it could be found in some other subjects as well. Na ir galėtų būti ugdomas ir kitų Economics. Ekonomikos pavyzdžiui. Here's just another way of looking these it's just a different arrangement. Here's Lithuania in terms of the targeted competencies. Tai vėl Lietuva ir tikslinės kompetencijos. You want to say? You want to say? No, not yet. So here we have the most targeted: problem solving, critical thinking, literacy, and down here, trust, entrepreneurship, resilience, conflict resolution, self-regulation, data literacy. These are much lower here. Na ir matote, vėlgi Lietuvoje daugiausiai dėmesio yra skiriama problemų sprendimui, kritiniam mąstymui, raštingumui, mažiau pasitikėjimui, verslumui, atsparumui, konfliktų sprendimui, savivaldumui. And according to the learning area, it's very difficult for you to read that, but basically that's data that we've been able to look at and say which subject areas are targeting which particular competencies more so than others. Na, sunku perskaityti, kas čia parašyta, tačiau iš esmės atlikta analizė, kuriuose kurių dalykų srityse daugiau dėmesio skiriama vienoms kompetencijoms nuo kurių mažiau. Okay, so when I gave the report to the representatives from Lithuania, I was able to report in this way.
at that point in time, right? So this is not the final data, so please don't take this as what actually is, because the main study will reveal something possibly different. But these were what we're able to identify at the time. That's why we call them tentative findings or observations. Tai, ką pasakysiu, dar nėra galutiniai duomenys, tai yra tik tai pirminiai duomenys ar pirminiai rezultatai, kuriuos mums pavyko išsiaiškinti, atlikus tokį tyrimą. Ir aš kalbu apie Lietuvą. Tačiau tie rezultatai, kuriuos matysite čia skaidrėje, dar gali keistis. So these are the highly targeted areas, literacy. So maybe in every learning area, there's some aspect of literacy. Dar kartelį pakartosiu, kurios kompetencijoms dabar skiriama bendrosiose programose daugiausiai dėmesio. Viena iš jų tai yra raštingumas ir, ko gero, mokant kiekvieno iš dalykų, raštingumui yra skiriama dėmesio. Every subject area has a literacy. The terminology that you need to learn in science, how to write a science report, that's a certain kind of literacy that you need to learn. Na, pavyzdžiui, kokio tai dalyko terminologija arba kaip parašyti mokslinę ataskaitą, tai taip pat yra susijęs su raštingumu. Critical thinking, it appears the curriculum is seeking that across curriculum, maybe more in some learning areas than others. Kritinio mąstymo kompetencija taip pat siekiama ugdyti, galbūt kai kurių dalykų ar mokymosi srityse labiau nei kitų. Respect. Now in this case it might be you must respect this, or we respect these musicians, we respect these artists, we respect these people in history, rather than what could be a broader understanding of the competency, and that is how you show the respect for each other, the respectful relationships between young and old, between boys and girls, for example. Taip pat pagarbai skiriama daug dėmesio, tačiau šiuo atveju kalbama apie pagarbą istoriniams asmenybėms, pagarbą daug pasiekusiems muzikantams ar panašiai. Tai yra tokio tipo pagarba. Galbūt daugiau reikėtų skirti pagarbos ugdymui vieni kitiems, pagarbos ugdymui, tarkim, tarp berniukų ir mergaičių ar panašiai, žodžiu, tokio tipo pagarbą ugdymui. And responsibility, about being responsible, following rules. Atsakomybės, taisyklių laikymasis taip pat yra viena iš tų kompetencijų, kuriams skiriama daug dėmesio. And the lowly targeted, creative thinking, interestingly. So not targeted that strongly across your curriculum. Na, o kūrybiškam mąstymui jau skiriama mažiau dėmesio jūsų bendrosiose programose. Global competency, understanding cultural differences, understanding across the globe how to interact with people of different cultures, different religions, and so on. Pasaulinė kompetencija arba pasaulinių kultūrinių skirtumų suvokimas, religinių skirtumų suvokimas yra ta kompetencija, kuriai skiriama mažiau dėmesio. Sorry, Irina? Because foreign languages were not included into the study. Oh, okay. So if foreign languages were included, yes, that could lift you. Galbūt paaiškinimas būtų toksai, kad neįtrauktos užsienio kalbos. Jei būtų buvę įtrauktos užsienio kalbos, tai šioms kompetencijoms būtų skirta daugiau dėmesio. Matytųsi, kad skiriama daugiau dėmesio. Now, of course, someone could argue that when you're learning creative arts, there's a global competency required there. When learning economics, there's about the global economy, why it is that India and China are now more powerful in the world than the US. So there is other things other than foreign languages that can carry this. Entrepreneurship is very low. Galima būtų ginčytis ir sakyti, kad mokantis ir menų, taip pat galima ugdyti šią kompetenciją ir pasakoti, kodėl kai kurios valstybės, tarkim, sukūrusios vienokių turinį, kitos kitokių, kodėl kai kurių šalių, pavyzdžiui, Indijos ir Kinijos ekonomika šiandien yra stipresnė ar labiau klestinti ir greičiau auganti negu klasikinės Jungtinių Amerikos valstijų pavyzdys ir taip toliau. Na ir toliau štai matote visos tos kompetencijos, kurioms skiriama per mažai dėmesio. Tai verslumas, informacinis mąstymas, finansinis raštingumas ir raštingumas duomenų srityje. Did we get to data literacy? Yeah, thank you. And resilience. Na ir atsparumas, aišku. Okay. Oh, and trust.
ir pasitikėti. More. Yeah. So, we think there are gaps in what is taught. That gave us another thing, that not everything that is taught across other countries you could identify as being taught in maths here. There seems to be an emphasis on that transfer of knowledge. Problem solving, problems but not highly targeted in ways that enable students to acquire a range of strategy. And the arts appear to incorporate many competencies, maybe too many, maybe kind of diluting aspects of the subject. Okay, we're not going to do this, we're going to break. Can we go back, please? Oh, sorry. Na ir štai dar keletą žodžių, kas dar buvo sužinota ar atrasta. Visų pirma, tai kad yra tam tikrų spragų mokant matematikos, ypač jaunesniosiose vidurinės mokyklos klasėse. Tos spragos egzistuoja lyginant su tuo, ką daro kitos šalys ar ko moko kitos šalys. Taip pat, kad daug dėmesio yra skiriama būtent tam žinių perteikimui ar darbui, kuomet žinios yra tiesiog perteikiamos, ne tam, kaip iš tikrųjų viską padaryti pačiam, nemokymui kaip tą žinią susirasti. Toliau problemų sprendimas, kaip jau ir kalbėjome, problemų sprendimo mokoma, tačiau galbūt ne visai tų problemų, kurias reikėtų vaikus mokyti spręsti, na ir labai daug įvairiausių kompetencijų vis tik tai aprėpia menai. Netgi galima būtų pasakyti, kad menų srityje tų kompetencijų aprėpiama per daug. Okay, so we're going to break now, and then we're going to come back, and we're going to look at how to embed competencies in content. I'm going to show you a model, and we're going to work through that a little bit. That will be our last session. So we've got 15 minutes. 15 minutes, and we'll see you back here